Okay, good morning, everyone. How are you today? Feeling good? I'm good, thanks. Okay. අපි how are you කියනකොට ඉගෙන ගත්තා අර I am fine thank you කියන දෙන් එහාට very well thank you. I am good. I am great are the expressions අපි හොඳට ඉගෙන ගත්තා. අද අපි ක්ලාස් එකේ මම හිතන්නේ 4 වෙනි දවස්. Then ඔයාලට you have an overall idea about the class. Then ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ ක්ලාස් එකේ වැඩ කටයුතු ටික කොහොමද කෙරෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව දල අදහසක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ ක්ලාස් එක කෙරෙන්නේ සතියට පැය 3යි. දෙකමාරක් තුනක් අතර. ඒ කාලය තුල දැන් මේ ක්ලාස් එක ගත්තොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ Zoom live teaching එකට සම්බන්ධ වෙන එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද මම සමහර software භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම YouTube videos භාවිතා කරනවා. මේවා භාවිතා කරලා අප්ලෝඩ් කරනකොට අපිට පොඩි ගැටලුවක් තිබෙනවා මේ copyright සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් සමහර දේවල් වලට ගත්තාම මගේ lessons පැය දෙකමාරක් දක්වා යනවා. නමුත් ඒක පැයක් විතර අඩු කරලා තමයි අර කියපු දේවල් පාවිච්චි කරන නිසා පැයක් විතර අඩු කරලා තමයි අපි මේකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ. එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් බලන්න ඔයාලා මේ live teaching වලටම සම්බන්ධ වෙන්න. Okay. Right. How is weather today? But here in Kandy it's sunny. අද හොඳට අවුව පායලා තියෙන්නේ. It's a beautiful day. Yeah, it's a very beautiful day. Right. ඒ වගේම today we will have a foreign teacher. His name is Jamie. Jamie කියන මගේ යාළුවා. එයා ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෙක්. එයා සම්බන්ධ වෙනවා අද ජර්මනියේ ඉඳලා. එයා මේ දවස්වල ජර්මනියේ ඉන්නේ. එයා සම්බන්ධ වෙනවා. එයා 9:30 වලට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. 9:30 වලට අපි ක්ලාස් එක අපි කරගෙන යමු. Okay. So ඒ වගේම ඔයාලගේ course book එකේ කොටස් ටික තමයි මම මේ documents වලට අරගෙන එවන්නේ. Okay. ඒ ටික කරන්න. දැන් course book එක අතරපත් වුණාට පස්සේ ඕක සම්පූර්ණයෙන්ම book එකක් විදිහට අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම every day I give you more than 5 documents. You must have downloaded the documents. මම හිතන්නේ download කරගන්න ඇති නේද? තිලිනි වාසනා have you got the documents? ඔයාලා document ලැබුණා නේද? Yes or no? තිලිනි ගිය සතියේ documents ටික ලැබුණා නේද? Yes. හොඳයි. What about Subhashini? Did you get the documents? Subhashini, did you get the documents? I think so. හොඳයි. එහෙනම් නේද ඔයාලට? Nisansala, did you get the documents? Group එකට දාලා නේ මම සර්ට යවුවා හැබැයි. මම සර්ට යවුවා ඒ ටික documents ටික ඔක්කොම යවුවා. හම්බුනේ නැද්ද? හම්බුනේ නැද්ද? මම යවුවා ඒ ටික ඔක්කොම. එහෙමද? මම ඒ ටික ඔක්කොම බාර දීලා තිබ්බා. ඒ documents recording එක විතරයි හාමුදුරනේ ආවේ. එහෙමද? මම සර්ට එහෙම බාර දුන්නා documents ටික. ඒ වගේම අපේ පොඩි කරන කට්ටියටත් බාර දුන්නා documents ටික මේ ලැබුණේ නැද්ද? හොඳයි කමක් නැහැ. අපි අද සාකච්ඡා කරමු මේ ටික. හොඳයි. එහෙනම් බලමු අපි comparison. අපි ඉගෙන ගත්තේ comparison. Last week we learned about comparisons. I gave you a lot of homework, but you say you didn't get the documents. But that's okay. That's okay, right?
ඉසතියේ class එකේ document ටික ලැබුණේ නැහැ. I don't know, but I gave. මම දුන්නා. All right. Okay. බලමු අපි එහෙනම් අපි share screen ගිහිල්ලා comparison form එකේ අපි adjectives ටික අනේ ටික අපි කරමු. Right. Comparison answers. අන්න බලා ගන්න මේකේ answers ටික. Right. Choose car isn't very big. She wants a දැන් අපි තියෙනවා big කියන එකේ අන්න comparative form එක එනවා bigger කියලා. එහෙනම් මොකක්ද උත්තරේ? She wants a bigger car. Choose car isn't very big. She wants a bigger car. Second one. This house isn't very modern. I like modern එකේ අන්න comparative form එක එනවා more modern houses. වඩා අලුත් ගෙවල් වල. Third one තියෙනවා you are not very tall. And your brother is tall එකේ comparative form එක your brother is taller. Your brother is taller. Fourth one තියෙනවා Bill doesn't work very hard. Bill ගොඩක් මහන්සිලා වැඩ කරන්නේ. I work hard එක harder වෙනවා. I work hard. මම වැඩි මහන්සිලා වැඩ කරනවා. My chair isn't very comfortable. එච්චර පහසු නෑ. Your chair is more comfortable කියලා එනවා. හොඳයි දැන් ඉතින් මේකේ answers ටිකත් එක්ක ඔයාලට එවනවා. දැන් answers එක්කනේ එවන්නේ මේ සතියේ. එතකොට ඒක ඔක්කොම ගැටලුවක් කෙනෙක් නැහැ බලා ගන්න. එතකොට complete වෙනවා lesson එක. Right? 6-1 Jill's idea wasn't very good. Jill ගේ අදහස එච්චර හොඳ එකක් නෙවෙයි. My idea was and a good digger better. My idea was better. These flowers aren't very nice. මේ මල් එච්චර ලස්සන නෑ. The blue one is and a nice එක nicer. වඩා ලස්සනයි. My case isn't very heavy. Your case is heavier. I'm not very interested in sports. I'm more interested in reading. මම එච්චර ක්‍රීඩාවලට උනන්දුවක් නෑ. මම වඩා උනන්දුයි කියවීමට. ඒක අපි එතන more interested in reading කියලා අපි ගන්න. අපි එක්කෙනෙක් දෙන්නේ කියවමු. DE 4066 Tilini. Can you read the 10th one? This one? Number 10. It isn't very warm today. Yesterday it was warmer. Correct. Yesterday it was warmer. Yeah. අද එච්චර රස්නේ නෑ. ඊයේ මීට වඩා රස්නේ. Right. Amasha, can you read the 11th one? Yes, Amasha, can you read the 11th one? These, yes, this one. These tomatoes aren't very good. The older ones taste better. Yeah, these tomatoes කියලා කියනවා. එංගලන්තේ ඇමරිකාවේ කියනවා tomatoes කියලා. Tomatoes කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. These tomatoes aren't very good. එහෙනම් good එකේ the other ones අනිත් ඒවා වැඩියෙන් ග්‍රහයි කියලා අපි කියනවා. The other ones taste better. Okay. 12th one. Sandareka, can you read the 12th one? 12th one. This one. Sandareka Iomi. Yes. Sorry, හාමුදුරනේ මම වාහනේ drive කරන ගමන් අහගෙන යන්නේ. මේ මම පොඩක් හාමුදුරනේ මම drive කරන ගමන් අහගෙන ඉන්නේ මේ මම පොඩක් ගන්නම් call මේ Okay, that's okay. Be careful when you drive, okay? Be careful. Right. Right. Okay, thank you. Okay. Right. What about the Hasini? Can you read the 12th one? Can you read the 12th one?
12th one, Hasini. DE 4002. Ireland isn't very big, France is bigger. Then bigger we know. Liverpool isn't very beautiful, London is more beautiful. London, vada lassanai කියලා අපි ගන්නවා. London is more beautiful. This knife isn't very sharp. Maybe එච්චර මුවහත් නෑ. Have you got a sharper one? ඊට වඩා තියුණු එකක් තියෙනවද? People today aren't very polite. අද ඉන්න මිනිස්සු එච්චර polite කියලා කියනවා අපි ආචාරශීලී නැහැ. In the past, අතීතයේදී they were more polite. ඒගොල්ලෝ ආචාරශීලී, වැඩියෙන් ආචාරශීලීව තමයි හිටියේ. Right. Okay, අපි යනවා comparison 2 එකට. අපි ඒකේ answers ටිකක් බලමු එහෙනම්. Comparison to answers. Right. A cheetah is fast කියනවා. එහෙනම් එතන faster than a horse. A cheetah is faster than a horse. Cheetah කෙනෙක් අස්සෙකුට වැඩිය වේගවත්. Second one, Susan's hair is short තියෙන නිසා අපි ගන්නවා shorter than Betty's. The Mount Blanc is higher. දැන් මෙතන සංසන්දනය කරනවා. ඒ නිසා අපි ගන්නවා high එක ඔන්න higher කියලා ගත්තා. The Mount Blanc is higher than the Glockner. The Mount Everest is the අන්න the ආපු නිසා superlative form එක ගත්තා මොකද්ද? The highest mountain කියලා ආවා. The highest mountain. Fourth one බලන්න. June is hot එක මොකද වෙන්නේ? Hotter. June is hotter than May. July is the ආපු නිසා hottest. July is the hottest. නේද? July is the hottest. Right. I am hot too. Yeah, I'm hot. මටත් රස්නේ. Yeah. Okay. Number 5. Table tennis is අන්න easier කියන එකේ y අකුර අයින් කරලා IER ආවා. Table tennis is easier than tennis, but badminton is the easiest. Badminton තමයි ලේසිම. Number 6. French is more difficult than English, but Chinese is the most difficult. චීන භාෂාව තමයි අමාරුම භාෂාව. ඒක නම් ඇත්ත. Number 7. Air Force One is the most interesting. අයි මෙතන the ඇවිල්ලා තියෙන නිසා රසවත්ම මම බලලා තියෙන චිත්‍රපටි වලින් Air Force One තමයි රසවත්ම ෆිල්ම් එක. 8 වෙනි එකක් බලනවා. No, I don't think so. Contact is more interesting than Air Force One. Contact film එක Air Force One එකට වැඩිය රසවත්. ඒ නිසා අපි මෙතන more interesting කියන එක යොදා ගන්නවා. Number 9, hot dogs are good එක මොකද වෙන්නේ? Better. Hot dogs are better than hamburgers. Hot dogs hamburgers already හොඳයි. එහෙනම් good එකේ superlative form එක best වෙනවා. එහෙනම් එන්නේ මොකද්ද? This is the best chocolate cake I have ever eaten. මේ තමයි මම ජීවිතේට කාලා තියෙන හොඳම chocolate එක. Right. Skiing කියන්නේ පුතේ අර හිම මත ලිස්සීමේ ක්‍රීඩාවට තමයි අපි skiing කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතන කියනවා skiing is as දෙකක් ආවොත් ඒ adjective එකමයි යොදා ගන්න. මේකේ තේරුම තමයි හිම මත ලිස්සීම කියන්නේ bicycle එකක් පදින්න වගේ ලේසි කියන එක තමයි 11 වෙනි වාක්‍යයේ තේරුම. ඒ නිසා බලන්න skiing is as easy as riding a bike. Number 12. Carol sings as beautifully as Mary, but Cindy sings the most beautifully. Okay. 13. Tennis is more popular. Tennis ක්‍රීඩාව හිම මත ලිස්සීමට වඩා ජනප්‍රියයි. ඒ නිසා අපි more popular. But football is the most popular sport. Football කියලා කියන්නේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාවයි ලෝකයේ. Number 14. Detective films are as boring as Western films. රහස් පරීක්ෂක කතා අර බටහිර චිත්‍රපටි වගේම
boring. ඇයි මෙතන as දෙකක් දාලා තිනවා? ඒ adjective එකම තමා අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Any questions? Alright. මම මේ උගන්වන අතරතුරේදී if you have any questions, feel free to ask me. කවුරුත් බය වෙන්නේ නැතුව feel free. මගෙන් අහන්න ඕන දෙයක්. No problem. Yeah. හොඳයි පාලසෙනික බලන්න එහෙනම්. No, I don't think so. මම නම් හිතන්නේ. Romantic films are more boring than Western films. Western films වැඩිය ඔය ආදරබර කතා boring වැඩි. But nature films are the most boring films I have ever seen. ස්වභාව සෞන්දර්යය පිළිබඳව නිර්මාණය වුණු චිත්‍රපටි තමා එපාම වෙන එහෙම නැත්නම් නීරසම චිත්‍රපටි. Number 16. The United States are large කියන එක large වුණා. Larger than Mexico. Mexicoට වඩා විශාලයි. But Russia is the largest country. රුසියාව තමා ලොකුම රට. ඊළඟට අපි යනවා a mouse is hamster කියලා කියන්නේ අර මීයෝ జాතියක්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති නේද? මේ එක වගේ ඉන්න ස්වභාවයන්. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා mouse කෙනයි rat කෙනයි hamster අතර. මම pictures පෙන්නන්නම් දවසක. එතකොට mouse is as clever as a hamster. hamster කියන්නේ මීයෙක් ඔය තුන් දෙනාට මීයෝ జాතිය. හරිද? එතකොට මෙයා තරම්ම දක්ෂයි. නමුත් rat කියන කෙනා mouse වඩා දක්ෂයි නිසා අපි ගන්නවා මෙතන clever එක cleverer කියලා හදලා තියෙනවා. Okay. Number 18. A canary is more colorful than an eagle. දන්නවනේ මෙතන පක්ෂි කියන්නේ more colorful කියලා ගත්තා. But a parrot is the most colorful bird. නමුත් ගිරවා තමා ලස්සනම කුරුල්ල. 19 බලමු අපි Peter is as clever as George. Peter George තරම්ම දක්ෂයි. අන්න එහෙම තමා ගන්න. අපි යනවා තුන්වෙනි එකට මේක ඉවර කරමු අපි ඒ ඇක්ටිවිටීස් ටික ඉක්මනටම. අපි යනවා comparison 3 answers වලට. එතකොට දැන් මේක හම්බෙන්නේ ඔයාලට උත්තරෙත් එක්කම. homework ටික කරන්න තිබෙන්නේ නැහැ. උත්තරෙත් එක්කම තමා මෙතන ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මම අද සර්ට කතා කරන්නම් අපි තාරක සර්ට කතා කරන්නම් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට අදම මේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික අදම ලැබෙන්න මොකද ලැබුණ නැති කියලා මම අහලා බලනවා. මොකද මං සියල්ලම ලබා දුන්නා ගිය සතියේ. සමහරවිට මොකක් හරි දෝෂයක් වෙන්න ඇති ගෲප් එකට දාන්න බැරි වෙන්න ඇති මොකක් හරි ක්‍රමයකින් මම ලබා දුන්නා. හොඳයි. බලන්න පළවෙනි එක she isn't very clever. ඇය එච්චර දක්ෂ නෑ. You are clever එක cleverer මෙතන than her ඇයට වඩා. මෙතන හිස්තන් දෙකක් එනවා. එකක තමා තියෙනවා pronoun එක දාන්නත් අනිත් එකේ comparative form එක දාන්නත් තියෙනවා. දෙවෙනි එක බලන්න he isn't very tall. එයා එච්චර උස නෑ. You are taller than him. මෙන්න මේ he කියන එක him වුණා. ඔයා ඔහුට වැඩිය උසයි. third one තියෙනවා she isn't very old. ඇය එච්චර වයස නෑ. You are older than her. ඔයා ඇයට වැඩිය වයසයි. හතරවෙනි එක තියෙනවා I don't work very hard. මං ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ නෑ. You work harder. ඔයා ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා than me. මට වඩා. Number 5. He doesn't smoke very much. එයා ගොඩක් දුම්පානය කරන්නේ. You smoke. ඔයා you smoke more than him. ඔයා ඔහුට වැඩිය දුම්පානය කරනවා. I'm not a very good cook. මම එච්චර හොඳ cook කෙනෙක් නෙවෙයි. You cook. ඔයා උයනවා better than me. මට වැඩිය හොඳට උයනවා. We don't know many people. අපි ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. You know more than us. ඔයා මට වැඩිය දන්නවා. නේද? many එකේ comparative form එක more කියලා යෙදෙනවා. හොඳයි අටවෙනි එක බලන්න. They haven't got much money. ඒගොල්ලන්ට සල්ලි ගොඩක් නැහැ. You got more than them. ඔයාට තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට වඩා. Number 9. I can't run very fast. මට වේගෙන් දුවන්න බෑ. You can run faster than me. ඔයාට පුළුවන් ඔයා මට වැඩිය වේගෙන් දුවන්න.
Number 10. I didn't get up very early. Mama udema nagitte ne. You got up earlier than me. ඔයා මට කලින් නැගිට්ටා. අන්න එහෙම තමයි ගන්නෙ. You got up earlier than me. හොඳයි comparison 3 ඉවරයි. දැන් යනවා 4 එකට ඉවර කරනවා. අපි දැන් තව ටිකකින් comparison 4 answers ටිකක් යනවා. මේ answers එක තමයි ඔයාලට අතටපත් වෙන්නේ. හොඳයි මෙන්න මේක ටිකක් හදන්න තියෙනවා. මම මේක හදලාම දාන්න. හොඳයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. බලන්න එතකොට මේ bad එකේ මොකක්ද comparative form එක? අපි දන්නවා worse වඩා නරකයි. ඊට පස්සේ මොනවද? regular නම් more regular. Exciting, more exciting, most exciting. Wonderful, more wonderful, most wonderful. ඊළඟට clever, cleverer, cleverest. Next one, friendly, friendlier, friendliest. Next one, clear, clearer, clearest. Few, fewer, fewest. Empty, emptier, emptiest. Good, better, best. Famous, more famous, and most famous. Right. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි එන්නේ lesson එක අවසන් කරේ. Comparison form එක පිළිබඳව I think you have a good idea about comparison form. හොඳයි. දැන් කියන්න බලන්න එහෙනම් නුවරට වැඩිය කොළඹ රස්නේ. Can you translate? නුවරට වැඩිය කොළඹ රස්නේ. How do you translate that? නුවරට වැඩිය කොළඹ රස්නේ. L.U. Vasana, can you tell me? Can you translate? නුවරට වැඩිය කොළඹ රස්නේ. Or Subhashini? Anyone? How do you කියන්න බලන්න? නුවරට වැඩිය or Geetan? කොහොමද කියන්නේ? නුවරට වැඩිය කොළඹ රස්නේ. නයන ඔව් පුතේ දැන් අපි හැමෝම එකතු වෙලා කතා කරන්න ඕන නේද අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේක ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක් නේද එතකොට බය නැතුව කතා කරන්න පුළුවන් okay feel free to give me the correct answer දැන් කියන්න බලන්න එහෙනම් කවුරු හරි කෙනෙක් තෙලිනි කොහොමද කියන්නේ අපි කියන්නේ කොළඹට නුවරට වඩා කොළඹ නුවරට වඩා කොළඹ අනේ මැසේජ් එකක් දාන්නකෝ ඔච්චර අමාරු වෙන if you feel uncomfortable නේද අපහසුතාවයක් දැනෙනවා නම් අන්න ඔයාලා මැසේජ් එකක් දාන්නකෝ කොහොමද මොකද්ද දාන්න තියෙන්නේ නුවරට වඩා කොළඹ රස්නේ okay come on send me a message නුවරට වඩා කොළඹ රස්නේ අංකයක් විතර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ but not a message එකක් ඇවිල්ලා නැහැ හොඳයි මම කියන්න why is it difficult that's right හොඳයි Colombo is hotter than candy right now which city is more beautiful candy or Colombo which city is more beautiful Candy. එන ඒ කියපු දරුවා කැන්ඩි වල මේ වෙන්න ඇති නේද? ඔව්. දැන් කොළඹ හිටියන් නෑ කොළඹ තමයි more beautiful කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. හොඳයි. අපි කිව්වොත් එහෙම එන අපි කියනවා candy is more beautiful than Colombo. එතන more beautiful කියලා යෙදෙනවා. ඒක තමයි comparison form එක කියලා කියන්නේ. Okay? Comparison form එක. Right. Never mind. So today's lesson is plural forms. දැන් බලන්න පුතේ අද lesson එක අපි බලනවා ඉතින් මම post දුන්නේ නේද අද දැන් අපි මෙන්න මේ course book එක තමයි කෙරීගෙන යන්නේ right මේ course book එක තමයි කෙරීගෙන යන්නේ ජේමි සම්බන්ධ වෙනවා ඔයාලට 9:30 වලට 9:30 වලට ජේමි සම්බන්ධ වෙනවා දැන් අපි මෙන්න මේ course book එකේ බැලුවොත් එහෙම if you take a look at this course book we started with a and some then and some and comparison form කරා අපිට තියෙනවා අද plural form එක ඉගෙන ගන්න. What's the meaning of plural? බහුවචන. මේ බහුවචනේ අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක.
එහෙනම් මේ බහුවචනේ හදාගන්න එක පිළිබඳව ඔන්න අපම පැහැදිලිව ඔයාලා ඩොකියුමන්ට් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ ඩොකියුමන්ට් එක අපි ඉස්සලාම බලලා ඉමු. මම මේ සියල්ලම මම නැවත නැවත අහලා බලන්නම් ඔයාලා අතටපත් වුණාද නැද්ද කියලා මේ සතියෙන් පස්සේ නම් එහෙම වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කොහොමඩත්ම ඔන්න බලමු අපි plural form එකට යනවා plural lessons එකක් තියෙනවා මෙන්න මේකේ plural noun rules කියලා අපි බලමු ඒක වචන බහුවචනේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මේ ටියුට් එකත් ඔයාලට ලතරපත් වෙනවා plural noun rules අපි සාමාන්‍යයෙන් නම් to make regular nouns plural add s to the end මෙතන තියෙනවා regular කියලා regular කියන්නේ විධිමත් කියන එක ඒ කියන්නේ නිශ්චිත ආකාරයක් තියෙන එහෙනම් s අකුරක් එකතු කරලා තමයි සාමාන්‍ය නාමපද plural කරගන්නේ so as you can see cat becomes cats so we add s to the end of the noun house becomes houses when house එක houses උනා ඊළඟට බලන්න s අකුරෙන් double s වලින් sh ch eggs or z වලින් අවසන් වෙනවනම් ඒවට s දාන්නේ නැහැ ඒවට දාන්නේ අපි es කියන එක iris marshes lunches taxes blitzes අන්න ඒ විදිහට මේ වචන ටික බැලුවොත් එහෙම පේනවා ඔයාලට මෙන්න මේවට es තමයි අපි දාලා තියෙන්නේ කියලා now look at the third one in some cases singular nouns ending in s or z require that you double the s or z prior to adding the s pluralization. දැන් බලන්න සමහර ඒවා තියෙනවනේ s අකුරෙන් හරි z වලින් හරි අවසන් වෙන. දැන් බස් කිව්වොත් එහෙම අපි එතන බස් කිව්වොත් එහෙම සමහර වෙලාවට ඒක double s එකතු කරනවා buses කියලා ගන්න. right? double s එකතු කරලා දැන් face කිව්වොත් faces. ඒ වගේ තමයි. දැන් ඔය සමහර කට්ටියත් ඔය දැන් ඔය නෝරේ ඉන්නකොට අර එක්කෙනෙක් ඇහවලු හොඳ හැන්ඩියට පැලඳගත්ත නෝනා කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ පේරෝදිනේට යන බසස් කොහෙද නතර කරන්නේ කියලා. අපි නම් කියන පේරෝදිනේට බස් කොහෙද නතර කරන්නේ? ඇත්තටම බලපුවම බසස් තමයි කියන්නේ නේද? එතකොට එතන හිටපු කොල්ලෙක් කිව්වලු ආ පේරෝදිනේට යන බසස් අතන තියෙන ගසස් යට තමයි නතර කරන්නේ කියලා. අතන තියෙන ගසස් යට තමයි නතර කරන්නේ කියලා කිව්වා. හොඳයි. එයා ඒ කිව්වේ he said that one for fun. Okay? හොඳයි. බලන්න හතරවෙනි එක එහෙනම් හතරවෙනි එකේ තියෙනවා දරුවෝ සාමාන්‍යයෙන් f අකුරෙන් අවසන් වෙන නාමපදයක් plural කරන්නේ අපි f අකුර අයින් කරලා ies එකතු කරලා මේ නේ ves එකතු කරලා හැබැයි මෙතන බලන්න මේ සමහර වචන ඒ රීතියට අදාළ වෙන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා roof කියන්නේ වහලය මෙතන roofs කියලා s අකුරක් දාන්න විශ්වාසයේ believe විශ්වාස believes chef කෙනෙක් කෙනා දන්නවනේ අර හොටෙල් එකේ ඉන්නේ එයාටත් s අකුර දානවා chef කියලා chief කියලා දාන්න ඊළඟට ඒකට අදාළ වෙන්නේ නැතිව අර f අකුරෙන් හරි fe වලින් හරි වචනයක් අවසන් වෙනවා නම් ඒක අපි කරන්නේ ඒ අකුරු දෙකම අයින් කරලා ves එකතු කරලා එහෙනම් මේ wife කියන එකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකක්ද බහුවචනේ wives නේද wives දැන් සමහර ඔය ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය නම් wife මගේ වයිපරේ කියලා කියනවා නේද ඔව් ඒ වයිපර් කියලා කියන්නේ නම් කාටද පොළඟාට තමයි වයිපර් කියලා කියන්නේ තේරෙනවද පොළඟ ඉතින් නෝනා පොළඟ වගේ පේනකොට එහෙම කියන්නත් පුළුවන් සමහර ලාවට හොඳයි wives වෙනවා wolf කියන එක wolves විදිහට මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා ඒ වගේම තමයි city කියන එක cities කියලා y අකුර අයින් වෙලා ies එකතු වෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට puppy කියනකොට puppy y අකුර අයින් වෙලා ies එකතු වෙනවා puppies pray කියනකොට මෙන්න මේ විදිහට y අකුරට කලින් දැන් මේක බලන්න y අකුරට කලින් අකුර vowel letter එක vowel letter එකක් ආපු නිසා ies එකතු කරන්නේ නැහැ s අකුර විතරයි එකතු කරන්නේ එහෙනම් එතන ගන්න අපි ray එක race වෙනවා boy එක boys වෙනවා දැන් බලන්න o අකුරෙන් අවසන් වෙන ගොඩක් දේවල් වලට අපි es එකතු කරලා තමයි plural කරන්නේ potato potatoes tomato tomatoes කියලා es එක එකතු වෙනවා එහෙම වුණත් es එකතු නොවන ඒවා තියෙනවා ඒ තමයි then
photo කියන එක. දැන් බලන්න පුතේ ඡායාරූපයට කියන්නේ photo නෙවෙයි හරි වචනේ. මොකද්ද? Photo. Photo. I took some photos කියලා කියන්නේ මම ඡායාරූප වගේක් ගත්තා. I took some photos. ඊළඟට තියෙනවා pianos. Pianos. Halo. Halo කියලා කියන්නේ අර දැන් ඔය රශ්මි මාලාවක් තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරස වටා තියෙන ඒ රශ්මි මාලාව ආලෝක ධාරාව. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ halo කියලා. Halo halos වෙනවා. right. ඊට පස්සේ අපි යනවා මෙන්න මේවට මේ බහුවචන කරන හැටි පිළිබඳව ඔන්න ඕකේ රීති වගේක් තියෙනවා 11 වෙනි එක දිහා බැලුවොත් එහෙම ඒක වචනයටත් එකම වචනේ බහුවචනයටත් එක වචනේ. දැන් බලන්න sheep කියන්නේ බැටළුවා බැටළුවන්ටත් කියන්නේ අපි sheep කියලාම තමයි. series වෙනවා species වෙනවා deer කියලා කියන්නේ මුවා වත් කියන්නේ මුවාට තමයි. හොඳයි පුතේ මියුට් කරගන්න කවුද මේ දරුවා? හොඳයි. ඔන්න ඕක තමයි රීති මාලාව. ඊට පස්සේ irregular කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අවිධිමත් නාමපද. මේ අවිධිමත් නාමපද කියනකොට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් children geese කියලා කියන්නේ පාත්‍යයට පාත්‍යා පාත්‍යෝ men women women ආදී වශයෙන් ඔන්න මෙතන වෙනස් වෙනවා. tooth teeth food feet mouse mice person people ආදී වශයෙන්. ඔක තමයි plural form එක සම්බන්ධව තියෙන්නේ. මෙන්න ඔයාලට කරන්න ලැබෙන homework එක මේ සතියේ. right. මේක තමයි තියෙන්නේ උත්තර ටික දාලා තියෙන්නේ. උත්තර ටික දාලා හරියන්නේ නැහැ. මම question ටික පෙන්නන්නම්. එතකොට මෙන්න මේකේ plural කියන එකට අපි මෙතෙන් යනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ ටික ඔය ටියුට් එකක් බලාගෙන හදන්නට තියෙනවා. ස්ටෝරි එක අපි දන්නවා y අකුර අයින් කරලා ies එක තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සතියේ මේ homework ටික කරන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම නැවත නැවත අහලා බලනවා. ඔයාලට group එකට මේක දාලාද නැද්ද කියලා. okay? ඒ වරද නැවත ආයෙ වෙන්න දෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. හරිද? අපි එහෙම බලමු. okay. plural form එක එහෙම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මෙන්න මේකේ plural form එක කොහොමද ගන්න කියලා බලන්න. හොඳයි. මේකේ plural form එක. for can you spell මේ තක්කාලි තියෙන්නේ. T-O-M-A-T-O මේක tomato එහෙනම් අපි කරන්නේ මොකක්ද මෙතන es එකට කරනවා tomatoes. some කියලා තියෙනවා. මාළුවන්ට කියන්නේ මොකද්ද? fish. මාළුවන්ගේ බහුවචනේ ඒත් fishම තමයි. some fish. two මේ ඉන්නේ mouse එකේ බහුවචනේ මොකද්ද? mouse එකේ බහුවචනේ mice. That's right. three how do you spell three? බබාලා තුන් දෙනෙක් ඉන්නේ. three babies. how do you spell babies? B A B I B R good. E S. That's right. දැන් මෙතන ඉන්නේ කවුද? මිනිස්සු ගොඩක්. මිනිස්සු ගොඩක් කොහොමද ගන්නේ? හේමන්ත people නේද? හේමන්ත මියුට් කරගන්න ඔයා. people. right people. ඊළඟට a pair of මොකද එන්නේ? ඔන්න මතක තියාගන්න හොඳට a pair of scissors. දැන් දෙක තියෙන ඒවා තියෙනවනේ. දැන් බලන්න pair of glasses, pair of gloves, pair of shoes, pair of socks. අන්න ඒ වගේ දෙක. දැන් මේ කතුරේ කෑලි දෙකක් තියෙන නිසා අපි ගන්නවා a pair of scissors. a lot of පිහිය ගොඩක් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගන්නවා knife එක. knives. How do you spell? K-N-I-V-E-S. Knife. That's right. 5. How do you spell? Monkeys. Monkeys. Okay, fine. right. මෙන්න මේ විදිහට තමයි plural form එක එන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ටික හරි. අපි ගිය සතියේ කතා කරේ orders ගැන මතක ඇති ඔයාලට. ඒ orders ටිකයි ඒ documents ටික ලැබුණේ නැහැ කියලා කියනවා. I'm sorry to hear that. අද අපි කතා කරන්නේ orders. කොහේ orders ගැනද?
office එකේදී දෙන්න පුළුවන් orders ගැන. ඒ නිසා අපි යනවා අද at office කියන එකට. Okay. Right. At office 2 තියෙන්නේ at the office 1 එක බලන්න. order එකක් දෙනකොට මම කියලා දුන්නා order එකක් දෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියාපදයේ මුලට යනවා කියලා. So we start with the verb. Okay, now the first one, අපි ඔන්න phone එක ring වෙනවා. Hello, can I speak to Mr. Fernando please? නේද? ඔන්න ප්‍රනාන්දු මහත්තයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනකොට අපි කියනවා hold on please. Hold the line please කියලා තමයි අපි කියන්නේ. කරුණාකරලා වාඩි වෙන්න. Please have a seat. Take up one. Have a cup of tea please. Answer the phone please. Answer. Again, American English වලදී British English වලදී answer the phone කියලා තමයි කියන්නේ. Answer the phone. Right? Arrange a meeting. රැස්වීමක් සූදානම් කරන්න. රැස්වීමක් සූදානම් කරන්න. Offer him a job. Offer කියලා කියන්නේ අපි දෙන්න. නේද? ලබා දෙනවට කියන අපි offer කියලා. Offer him a job. ඔහුට රැකියාවක් ලබා දෙන්න. ඔහුට රැකියාවක් ලබා දෙන්න. Number 7, please transfer this call. මේ call එක transfer කරන්න. Please transfer this call. මේ දුරකථන ඇමතුම යොමු කරන්න. Number 7, ask him to come to the office. ඔහුට කාර්යාලයට එන්න කියන්න. Ask him to come. Number 9, fix a time for the next meeting. අන්න කාලය යොදා ගන්න. නේද? Fix a time කියලා කියන කාලයක් යොදා ගන්න. මේක දාගන්න. නේද? Fix your class කියන්න පුළුවන්. Fix the lunch කියන්න පුළුවන්. මේ යොදා ගන්න. ඒක තමයි අපි fix කියලා කියන්නේ. Number 10, deliver a speech at the conference. Deliver a speech. සම්මන්ත්‍රණයේදී කතාවක් පවත්වන්න. අන්න ඒකට අපි කියනවා deliver a speech at the conference. Number 11, give him a pay rise. මෙතන pay rise කියලා කියන්නේ වැටුප් වර්ධකයක්. එහෙම නැත්නම් වැටුප් වැඩිවීමක්. ඒකට කියනවා අපි pay rise කියලා. Give him a pay rise. ඊළඟට යම් කිසි කෙනෙක් සේවයෙන් අස් කරලා දාන ඕන කතා බහට කියන්නේ පුතේ fire කියලා. sack කියලා කියන්නේ කතා බහට. නමුත් ලිවීමේදී ඔය වචන දෙක භාවිතා කරන්න බෑ. ලිවීමේදී අපි භාවිතා කරන්නේ dismiss කියලා කියනවා. නේද? Oh, I was fired. I am fired කියලා කියන්නේ you are fired කියලා කියන්නේ දැන් අර මොකද්ද ස්පයිඩර්මෑන් මූවි එකේ අර නළුවා පීසා විකුණන්න ගිහිල්ලා එයා පරක් වෙච්ච නිසා කියන්නේ මොකද්ද you are fired ඔයා අස් කරා you are fired කියන්නේ ඔයා අස් කරා එහෙනම් fire එහෙම නැත්නම් sack කියලා කියන්නේ සේවයෙන් අහක් කරලා දානවා අයින් කරලා දානවා කියන එකට තමයි dismiss කියලා කියන්නේ අපි ඒක හොඳම වචනේ සේවයෙන් අස් කරලා දානවා කියන එක. Number 13, recruit some men. සේවයට බඳව ගන්නවට අපි කියනවා recruit කියලා. මේ ඔෆිස් එකේදී භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි 14 වෙනි එක දෙනවා sign in අසං කරලා ඇතුළු වෙන්න. sign out අසං කරලා පිට වෙන්න. ඒ වගේම අපි කියනවා මේ ලියවිලි වර්ග බාර දෙන්න. ඒකට hand over the documents. ලියවිලි වර්ග බාර දෙන්න hand over the documents. Number 17, distribute කියලා කියන්නේ අපි බෙදා දෙනවා. එතකොට distribute the flyers කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අත්පත්‍රිකා බෙදා හරින්න. distribute the flyers. Make them aware. aware කියන්නේ අපි දැනුවත් කරනවට make them aware of the danger of COVID. COVID වල තියෙන භයානකම ගැන ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න. Take a day off. I took a day off කියන්නේ මම දවසක් නිවාඩු ගත්තා. එහෙනම් take a day off කියලා කියන්නේ දවසක් නිවාඩු ගන්න. රැස් වෙනවට කියන්නේ අපි assemble කියලා. එහෙනම් assemble in the main hall කියලා ඔන්න අපි යොදා ගන්නවා. assemble in the main hall. Okay. Right. මේ සතියේදී මම ඔයාලට දුන්නා list එකක්. හැබැයි ඒක පත්ුනේ නැද්ද ලියාගත්තේ නැද්ද? අර facial expressions කියලා. ඒ document එක ලියාගත්තේ නැද්ද ඔයාලා? ඒකත් මම එවනවා කියපු නිසා ලැබුණේ නැද්ද? කොහොමද උනේ පුතේ? We didn't get that. අපිට ඒක ලැබුණේ නැද්ද? හොඳයි මේ facial expressions මේකේ සිංහල එක ලියාගත්තා නම් වඩා හොඳයි මගෙත් එක්ක මම කිව්වා ගිය සතියේදී මේක මම එවනවා ඔයාලට බලා ගන්න කියලා. හරි. දැන් බලා ගන්න මෙන්න මේකේ
බලමු මැසේජ් එක මොකක්ද කියලා. ලැබුණේ නැහැ. නේද? ලැබුණේ නැහැ. හොඳයි. එහෙනම් මෙන්න මේක පුතේ එක දාලා ලියා ගන්න. මොකද වචන ලියා ගන්න වැඩි සිංහලෙන් ලියා ගන්න. හරිද? ඉංග්‍රීසි එක ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි එක ලැබුණාට පස්සේ ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ පරක් වෙන නිසා පුළුවන් තරම් බලමු. ලියා ගන්න ඉච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැත්නම් මෙහෙම ලියාගත්තත් කමක් නැහැ මගෙත් එක්ක. Adorable. Adorable කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කුරතල් ආස හිතන එකට තමයි කියන්නේ අපි adorable. දැන් බලු පැටියෙක් ගෙනල්ලා දෙනවා. Oh, this puppy is adorable. Adorable කියලා කියන්නේ හරිම හොරතල්, හරිම ලස්සනයි කියන එක තමයි අපි adorable කියලා කියන්නේ. You can make a note down. මට ඕනුනේ ඇත්තටම ඔයාලා මේ ටික ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හරි හොයලා දැනගනී කියලා. But yeah, I'm sorry to hear that. Okay, second one තමයි angry. Angry කියලා කියන්නේ අපි තරහින් කියන එක. Third one annoying. Annoying කියලා කියන්නේ කරදරකාරී. Oh, this is an annoying sound. Annoying sound. මේක මහා කරදර සද්දයක් නේද? Annoying කියලා කියන කරදරකාරී හිංසාකාරී කියන එක තමයි annoying කියලා කියන්නේ. Arrogant. Arrogant කියලා කියන්නේ arrogant කියලා කියන්නේ අහංකාර කියන තේරුම. Arrogant කියලා කියන්නේ අහංකාර. අපි දන්නවා big කියන එක ගන්නවා. What's the meaning of cheerful? Cheerful කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? Cheerful කියලා කියන්නේ hina වෙලා සතුටින් ඉන්න. hina වෙලා සතුටින් ඉන්න නම් අපි කියනවා cheerful කියලා. cheerful. එයා දැක්ක ගමන් cheerful කියලා character එකක් පේනවා. නේද? cheerful කියලා පේනවා. hina වෙලා සතුටින් ඉන්න. Okay? ඊළඟට compassionate කියලා කියන්නේ compassion කියලා කියන්නේ අපි කරුණාවට, compassionate කියලා කියන්නේ අපි කරුණාවන්ත. මම දැන් මේවා ඕගොල්ලන්ට pictures වලින් පෙන්නනවා. එතකොට තව වඩා පැහැදිලි වෙයි ඈ. compassionate කියලා කියන්නේ කරුණාවන්ත. dangerous භයානක. dangerous භයානක. What's the meaning of delicious? පුතේ සම්බන්ධ වෙලා කතා කරන්න මගෙත් එක්ක. ඕගොල්ලෝ mute කරගෙන ඉන්න එපා. මේක ක්ලාස් එකක් නිසා හැමෝම කතා කරන්න හොඳට. What's the meaning of delicious? Very delicious. Very delicious. Okay, what's the meaning of disappointed? Disappointed? I failed the exam. I am really disappointed. මොකද ඒ කිව්වේ? disappointed කියන්නේ බලාපොරොත්තු කඩ වෙලා දුකින් ඉන්නවා නම් කියනවා disappointed කියලා. බලාපොරොත්තු කඩ වී දුකින් ඉන්නවා නම් අපි කියන්නේ disappointed කියලා. disappointed. බලාපොරොත්තු කඩ වෙලා දුකින් ඉන්නවා disappointed. Okay? Number 11, disgusting. What's the meaning of disgusting? මොකද පුතේ disgusting කියලා කියන්නේ? දැන් ඔන්න කවදාවත් කාලා නැති මොනවද කරවිල කවදාවත් කාලා නැති කෙනෙකුට දෙනවා මෙහෙම. Very disgusting. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? disgusting කියලා කියන්නේ. ටිකක් පිළිකුල් කියන ස්වභාවයට තමයි disgusting කියලා කියන්නේ. දැන් disgusting nature of the body කියොත් එහෙම ශරීරයේ තියෙන මේ පිළිකුල් ස්වභාවය. මට ඒක පිළිකුල් අප්‍රියයි නේද? ඒකට අපි කියනවා disgusting කියලා. disgusting. Number 12, excited. මොකද පුතේ excited කියලා කියන්නේ? දැන් ඔයාලා දැනගන්න ඕන. What's the meaning of excited? Excited? මොකද excited කියන්නේ? Excited. උද්‍යෝගිමත්. ඔව්. කියනවානේ සතුටු සහ උද්‍යෝගිමත්. සතුටු වගේම උද්‍යෝගිමත්. ඒකට තමයි අපි discuss excited කියලා කියන්නේ. සතුටු වගේම උද්‍යෝගිමත් නම් අපි කියනවා excited කියලා. Okay. I think my friend is still sleeping in Germany. මගේ යාළුවා සම්බන්ධ වෙන්නේ ජර්මනි වල ඉඳලානේ. Now it's 5:30 in Germany. දැන් 5:30යි උදේ ජර්මනි වලට. හරි. එයා කිව්වා 6ට ඉක්මනට උදේ නැගිටලා සම්බන්ධ වෙන්නම් කියලා. තාම සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. Okay. Disgusting, excited, foolish කියලා කියන්නේ මෝඩ. foolish කියන්නේ මෝඩ. Frowny. Frowny කියලා කියන්නේ අපි රවාගෙන ඉන්නේ. නේද? frown කියලා කියන්නේ රවනවා. රවාගෙන ඉන්නවට කියන frowny කියලා. frowny.
Number 15, furious. Furious කියලා කියන්නේ කේන්ති කියපෙකේ වැඩි මේක. දැන් අපි කියන්නේ furious. I was furious. මට යකානේ නේද? හරි. ඕගොල්ලන්ගේ භාෂාවේ හොඳ වචනයකුත් කියනවා ඒකට නේද? ඔව්. නේද? furious කියලා කියන්නේ මට ඉවසන්න බැහැ මගේ ඇඟේ මාළු ගඟේ නටනවා වගේ කියලා කියන්නේ නේද? අනේ ඒ වගේ. ඔව්. furious. හොඳයි. ඊළඟ 16 වෙනි එක මොකද්ද? happy කියලා කියන්නේ සතුටුයි කියන එක. happy කියලා කියන්නේ සතුටුයි. headstrong. What's the meaning of headstrong? headstrong කියලා කියන්නේ අපි නාහෙට අහන්නේ නැති. නාහෙට අහන්නේ නැති. එහෙම කෙනෙකුට තමයි අපි headstrong කියලා කියන්නේ. right මම මේවා පින්තූර ආසතෙන් දාන්න එතකොට ඉන්ටරෙස්ටිං වෙනවා හොඳට. headstrong. jealous කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඊර්ෂ්‍යා සහගතයි. large කියන එක දන්නවා. විශාලයි කියන එක. mute කියලා කියන්නේ මොකද්ද? mute කියලා කියන්නේ නිශ්ශබ්ද. mute කියලා කියන්නේ නිශ්ශබ්ද. painful කියන එක දන්නවා. Oh, very painful. හරිම රිදෙනවා. කැක්කුම් සහිතයි කියන එක. What's the meaning of rude? He's a rude boy. Rude කියලා කියන්නේ අශීලාචාරය එහෙම නැත්නම් අශිෂ්ට. දැන් කවුරු හරි උදව්වක් කරාම thank you very much කියන්නේ නැත්නම් නේද? excuse me කියන්නේ නැත්නම් manners නැත්නම් ඒවට කියනවා අපි rude කියලා. rude boy. අන්න එහෙම තමයි ගන්නෙ rude. Next one shy. shy කියලා කියන්නේ අපි ලැජ්ජා සම්පන්න. ලැජ්ජා කියන එක තමයි shy කියලා කියන්නේ. slippery. What's the meaning of slippery? slippery කියලා කියන්නේ listen සුළු. slippery listen සුළු. 25 stubborn. stubborn කියලා කියන්නේ මුරණ්ඩු කියන එක. stubborn කියලා කියන්නේ මුරණ්ඩු කියන එක. මුරණ්ඩු. එයා අහන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. surprising කියලා කියනවා අපි පුදුම හිතෙන. පුදුම හිතෙන කියන එකට අපි කියනවා surprising කියලා. Number 27 tasty. Very tasty. කියන්නේ අපි හරි රසයි කියන එක. ඊළඟට timid කියලා කියන්නේ මොකද්ද? බියගුළු, බයගුළු කියන එක තමයි අපි timid කියලා කියන්නේ. unhappy කියලා කියන්නේ අසතුටු, unhappy. quick tempered කියලා කියන්නේ ඉක්මනටම කුකුල් කේන්තිකාරයෙක්. එහෙම නැත්නම් ඉක්මනට කේන්ති යන කෙනෙකුට කියනවා අපි quick tempered කියලා කියනවා. She's a quick tempered කිව්වොත් එහෙම ඇය කුකුල් කේන්තිකාරියක්. She's quick tempered. good tempered man කියලා කියන්නේ ඊටාම හොඳ ඉවසිලිවන්ත තැන්පත් කෙනෙකුට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? good tempered කියලා. What's the meaning of nervous? nervous කියලා කියන්නේ පුතේ බය හිතෙනවා මොන හරි දෙයකට ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්න කිව්වොත් එහෙම තැටි ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි නේද? ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කතා කරන්න කිව්වොත් එහෙම nervous. එයා nervous. excite නෙවෙයි. එයා nervous වෙලා ඉන්නේ. අපි ඔකට තව හොඳ expression එකක් කියනවා. මොකක්ද දන්නවද? I have a few butterflies in my stomach. මගේ බඩේ සමනලයෝ ඉන්නවා කිව්වොත් එහෙම ඒක තේරෙන්නේ නැහැ ඔයාලා. ඒකේ තේරුම තමයි මට බයක් දැනෙනවා. දැන් මම කියනවා somebody please somebody please sing a song. කවුරු හරි කියනකෝ සින්දුවක් කියනවා. ඒ කියනවා oh I am nervous. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මොකද්ද? I'm sorry හාමුදුරනේ. I have some butterflies in my stomach. මගේ බඩේ සමනලයෝ ඉන්නවනේ මට පොඩ්ඩක් බයක් දැනෙනවා. butterflies in my stomach. මොන මතක තියාගන්න. right uneasy කියලා කියන්නේ කලබල වෙලා ඉන්නේ යා. තැන්පත් නැහැ. uneasy කියලා කියන්නේ කලබල වෙලා ඉන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් දැන් අපි මේ ටික ඔන්න පින්තූර ආශ්‍රිතයෙන් ඉගෙන ගන්නට යනවා. ඔයාලා මට කියන්න මොකක්ද මෙන්න මේක කියලා. right? right. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් පින්තූර ආශ්‍රිතයෙන් මෙන්න මේක බලන්න. මේ පික්චර් එකට අදාළ මොකක්ද කියලා ඔයාලා මට කියන්න දැන්. right? too many documents. right? හොඳයි. අපි යනවා මෙන්න මේකේ facial expressions කියලා එකක් තිබෙනවා. where is it? on the left. Tell me more. This one.
Right. මට කියන්න මෙන්න මේ picture වලින් මොකක්ද කියවෙන්නේ කියලා. Adjective එක මොකක්ද කියලා කියන්න. Okay? This one. What do you think? Happy? Cheerful? What? මොකක් කියලා හිතන්නේ? What do you think? මේ පින්තූරය දැක්කම මොකද හිතෙන්නේ? Uneasy. නේද? ඇයි ඒ? තැන්පත්කමක් නෑ පොඩ්ඩක්වත්. නේද? Uneasy මෙයා. මෙයා uneasy පේනව නේද? Uneasy කියලා. Right? Uneasy. Next one. What about this one? What is this expression? Cheerful. Happy, I think. Yeah, happy, happy. Okay. This one? Delicious. Delicious. Yeah, the food is delicious. That's right. This one? What do you think? This one? Cheerful. Not exactly. Excited. Excited. That's right. අපිට ඔන්න කියනවා, hey, tomorrow we are going to the world's end. අපි හිටිය යනවා ලෝකාන්තය. Wow, I'm really excited. නේද? මෙයා excited වෙලා ඉන්නේ. හරිම සතුටින්. නේද? උද්‍යෝගිමත් excited. What kind of boy? What kind of boy? He is a මොන boy කෙනෙක්ද? ඔය දුන්න වචන වලම තියෙන. මොකක්ද? He is a headstrong boy. යා නාහෙට අහන්නේ නැති ළමයි. He is a headstrong boy. නේද? Headstrong. She is sad. Duking in. She is sad. What about this girl? She's upset. Sorry? Jealous. Ah, very good. She is jealous. Yeah. Because her baby brother is with mother and she's holding that baby brother, so she is jealous. Okay. This guy is Nervous. nervous. Oh, this guy is nervous. Yeah, nervous elaine. Nervous. She is. What do you think? Painful නෙවෙයි නේද එන්නේ මෙතන. She is මොකක්ද? මං හිතන්නේ. මෙයාට අපි අසතුටින් ඉන්නවනම් තව වචනයක් තියෙනවා. She is unhappy කියන්න පුළුවන්. She is down. Unhappy. අපතේ. ඔව් මෙතන down කියන්න පුළුවන්. D O W වෙන් down කියලා කියනවා අපි. She is down කිව්වොත් එහෙම ඇය දුකෙන් ඉන්නේ කියන තේරුම. නේද? අසතුටින් ඉන්නේ. අසතුටින් ඉන්න down කියන එක දා ගන්න පුළුවන්. She is down. This one, what kind of a boy? What kind of baby is this? He is. වඩා ගන්න හිතෙනවනේ අපි දැක්කම මේ බබාව. එතකොට he is. මොකද්ද? He is Adorable. adorable. මොන හරියද කියන්නේ? He is adorable. An adorable baby. An adorable baby. නේද? උරතල් බබෙක් ලස්සන ආස හිතෙන. Adorable. ඒක සද කරන්නේ අපි adorable කියලා. This one, it is. What do you think? What adjective would you take? Surprising. Surprising. Yeah, it is surprising. This one, what kind of boy is this? What kind of boy is this? Disgusting.
No, not disgusted. Not disgusted. Stubborn. Stubborn. No, no. Rude. He is a rude boy. Assistaya. Neither. Assistai. He is a rude boy. He is a rude boy. Sadareka, Sadareka, mute කරගන්න. හරි. හොඳයි. Right. හොඳයි. දැන් බලාගන්න. මේ what kind of sound is this? Furious. Annoying sound. Oh, annoying. This is really annoying. කරදරකාරී. හිංසාකාරී නේද? Annoying කියලා කියනවා. Annoying sound. What about this? How is the food? Oh. What do you think? සිත බෙහෙතක් දුන්නාම මොකද කියන්නේ? රසයි කියන්නේ මොකද කියන්නේ? Disgusting. Disgusting. Yeah, up to there. Yes, disgusting. Okay, next one. She is Mute. mute. That's right. She's mute. He is Painful. not really. Disappointing. He is disappointed. He is disappointed. I think he failed the exam. Neither. He disappointed. Maybe he had a breakup. Breakup කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Breakup එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ආදර සම්බන්ධතාවයක් කැඩුනාට කියන අපි breakup. නේද? He had a breakup. ආදර සම්බන්ධතාවයක් කැඩිලා. She is, yeah, you can take this one as well. She is very what? Happy. Sorry? Happy. No. Cheerful. Cheerful. Cheerful නේද? Happy විතරක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. Cheerful තියෙනවා. දැන් happy කිව්වොත් පුතේ සතුටුයි. හැබැයි සමහර කට්ටියගේ සතුට කියන එක තියෙන්නේ අභ්‍යන්තරේනේ. එතකොට සතුට කියන එක අභ්‍යන්තරේ තියෙන්නේ අපිට මූණ දිහා බලලා සතුට දකින්න බෑ. හැබැයි cheerful කියනකොට බාහිරේ බලලා කියන්න පුළුවන් එයා සතුටුයි කියලා. නේද? Cheerful. What kind of boy is this? He is a Timid. timid boy. He is a timid boy. Wow. Hasty. Tasting. She is. මොකක්ද මේ? She is Quick-tempered. quick tempered වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ she is furious වගේ නේද? Angry නැත්නම් furious නේද? යකා වෙහෙලා ඉන්නේ. Furious. Quick tempered ගන්න පුළුවන්. What kind of a man is this? Foolish. He is a foolish man. He's a foolish man. Oh, that melon is large, huge. His elbow is Painful. Pain. dangerous. Dangerous. What kind of a woman is this? She is Arrogant. arrogant. She is an arrogant. Yeah, ලස්සනයි කියලා හිතාගෙන නැති ඒ හින්දා arrogant. This one. මේ boy කොහොමද ඉන්නේ? මේ ළමයා ඉන්නේ moody, තරහින් සහ unfriendly නේද? ඒ නිසා අපි ඒගොල්ලන්ට කියන moody. Moody කියලා කියන්නේ නේද? M O O D Y moody.
moody කියලා කියන්නේ අපි මොනවටද? තරහින් සහ unfriendly කෙනෙක්. දැන් ඔය ඉස්සර ලංකාවේ පුහුණු කරුවෙක් හිටියා ටොම් මෝඩි කියලා. නේද? මෝඩි කියලා කියන්නේ මේ තේරුම තමයි එන්නේ. නේද? ඔය නම් වල අපි තේරුම් දැනගමු ඉස්සරහට. This one angry, not angry. Not angry. හොඳට බලන්න. Not angry. frowny, Frowny. නේද? රවාගෙන ඉන්නවනම් අපි කියනවා frowny කියලා. Frowny face. What kind of a girl is this? She's very stubborn, stubborn. She's very stubborn. She's very stubborn. Large කියලා ගන්න පුළුවන්. Now what kind of a friend is this? What kind of a friend is this? She is in sad mood. She put her arm around her neck, shoulder, and she consoles her. What kind of a friend is this? compassionate, Compassionate friend. Compassionate කියලා කියනවා. Compassionate. Right. අනෝය වචන ටික ඔයාලා හොඳට ඉගෙන ගන්න හොඳයි. ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම දැන් බලන්න නම් වල තේරුම් ටික අපි දැනගන්න ඕනේ. එක එක නම් තියෙනවනේ දැන් නේද? එක නම් තියෙනවා. ඒ නම් වල අපි තේරුම් දැනගන්න ඕනේ අතරම. දැන් ඔයාලගේ නම් වල තේරුම් දන්නවද? Do you know? My name is Venerable ගුරුදෙනියේ මෙත්තා ජීවිතේරෝ. මෙත්තා ජීව කියලා කියන්නේ මෛත්‍රියෙන් ජීවත් වෙනවා කියන එක. ඉතින් මම කාගෙත් එක්කවත් බයින් කරන්න යන්නේ නැහැ. හොඳයි. මෙත්තා ජීව. ඒ වගේම ඔයාලගේ නම් වල තේරුම් දැනගන්න මොකක්ද කියලා. දැන් ඔය සමහර කට්ටියගේ නම් තියෙනවනේ දැන්. දැන් මොහිදීන් බෙක් කිව්වොත් එහෙම බෙක් කියලා කියන්නේ හිඟා කනවා. මොහිදීන් හිඟා කනවා කියන එක දෙන්නේ. දැන් සමහර වචන තියෙනවා එහෙම තේරුම් යනවා. දැන් බලන්න. ලසිත් මලින්ගර්. මලින්ගර් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? බොරු ලෙඩ ගන්නවාට. බොරු ලෙඩ ගන්නවට තමයි මලින්ගර් කියලා කියන්නේ. නේද? දැන් අපේ රටේ දක්ෂ නළුවෙක් හිටියා. ඒ නළුවගේ නම තමයි ජෝ අබේවික්‍රම. ඒතර ජෝ කියලා කියන්නේ හක්ක. එහෙම බලපුවාම මෙයාගේ නම හක්ක අබේවික්‍රම කියලා තමයි දැන්ට වෙන්නේ. ඊළඟට තව හිටියා අර ගායිකාවක් හිටියා නිලියක් හිටියා කවුද? මර්සි එදිරිසිංහ කියලා. අර මඩේ ලගින තාරාවන් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ මර්සි කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අනුකම්පා එදිරිසිංහ. ඔව් අනුකම්පා එදිරිසිංහ. එහෙම තමයි මේ නම් වල තේරුම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නේද? ඔව්. ඒ තේරුම් දැනගන්න ඕනේ. ජේමි තාම සම්බන්ධ වෙලා නැහැ මං හිතන්නේ නැහැ. ඔයා 9ට විතර සම්බන්ධ වෙන්නේ. හොඳයි. right. අනුකම්පා ඉදිරිසිංහ. මලින්ග මර්සි ඔන්න ඔයගේ නම් එනවා. දැන් මූඩි කිව්වේ මොකද්ද? මූඩි කියලා කිව්වේ තරහින් ඉන්න නේද? මේ බලන්න. ඔයාලගේ නමෙන් තේරුමක් ඇති. So your name has a meaning too. You need to find out that. ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ජේමි ගැන මම සඳහනක් කරන්න දැන් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. He came to Sri Lanka in 2020 or 2021. ලංකාවට ඇවිල්ලා මාව හම්බෙලා බුදුදහම ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ මගෙත් එක්ක භාවනා කරලා අපි දෙන්න කැලේක හිටියා සිංහරාජ පැත්තේ. එහෙ ගිහිල්ලා භාවනා කළා මගෙත් එක්ක මම භාවනා කියලා දීලා එහෙම තමයි හිටියේ. He was with me for 1.5 months. ඊට පස්සේ මම ඒක වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක Facebook එකේ ඒ කාලේ දැම්මා. මම හිතලා ලක්ෂ ගාණක් විතර බැලුවා. අපි මේක එයා එන්න කලින් එයාට ලැජ්ජා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම මේ වීඩියෝ එක චුට්ටක් පෙන්නන්න විනාඩි ගණනක් තිබෙන්නේ. ඒක ලැබෙන්නේ ඉතා ඉක්මනින්ම ලැබෙන්න සලස්සන්න. දැන් අපි හරියට මාසයක් ඔයාලගේ පන්ති කරලා තිබෙනවා. මේ මාසයක් කරලා තියෙනකොට දැන් ඔයාලා දන්නවා මේක කොහොමද කරන්න කියලා. අර පොඩි ආකාරයෙන් අපිට කෝස් බුක් එක දෙන්න බැරි හින්දා තමයි මේ ડોකියුමන්ට්ස් එවන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි අඩුපාඩුකම් ටිකක් මෙතන තිබුණාට ඒ ටික අපි ඉතා ඉක්මනින්ම කවර් කරගන්නවා.
හොඳයි අපි ජේමිට මැසේජ් එකක් දාමු. potato, right. අපි යනවා pictures කොටසට. I think everybody likes shopping. හැමෝම කැමති මේ shopping ගිහිල්ලා ඇඳුම් ගන්න. එතන වැඩියෙන් ඉන්නේ girls ලානේ. ඒ නිසා අපි යනවා clothes වලට. clothes වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඇඳුම් වර්ග දැනගන්න ඕනේ අතට. right? මෙන්න මේ trousers වර්ග දැනගන්න ඕනේ. මේ trouser එකට මොකක්ද කියන්නේ? boot legs. මේකට මොකක්ද කියන්නේ? drain pipes. මේකට මොකක්ද කියන්නේ? flares. ඔන්න ඔය වගේ ඇඳුම් වර්ග මෙන්න මේ dictionary ලැබුණයින් පස්සේ ඔයාලට ඇත්තට මේවා ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඔගේ නම තියාගන්න බැරි වුණාම අපි කියන්නේ මෙහෙම එකක් තියෙන අර යටින් මෙහෙම උඩින් මෙහෙම තමයි කියන්නේ නේද? මේවට මොනවද කියන්නේ? ඊට පස්සේ දැන් බලන්න what do you call this style? මේකට කියනවා halter කියලා. නේද? halter. This one is v-neck. v-neck, crew neck. එහෙම වෙනවා. මේ ස්ටයිල්ස් වර්ග දැනගන්න. නේද? මේකට කියන්නේ මොකද්ද? loose fitting. දැන් girls ලා විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන. මේකට මොකද්ද කියන්නේ? backless. backless කියලා කියන්නේ මේ පිට නැහැ. නේද? මේක පිටපැත්ත නැති හින්දා backless කියලා කියනවා. දැන් ඔය වගේ දවසක් ඔය මේ පාරේ තොටේ මිනිස්සෙක් ඇඳුම් විකුණනවා ෂර්ට්ස් වගේ පිට නෑ කියලා විකුණනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ හරි ලාභකින්ද ඒක මිනිස්සෙක් ගන්නවා. අරගෙන මේක අඳින්න යනකොට ඒ කමිසේ පිටපැත්ත නෑ. අරන් එනවා ඇවිල්ලා. බලනවා තමයි මේ විකුණලා තියෙන මේ වැරදි එකක්. ඇයි මහත්තයෝ මං කියවනේ පිට නෑ කියලා. ඒ හින්දා ෂර්ට් එකේ පිට නැති හින්දා එයා ඒක විකුණනවා. නේද? ඒක වැරද්දකුත් නෑ. ඔව් ඒතර මේ ඩ්‍රෙස් එකේ අතරම මේක backless එකක්. මේක backless එකක්. මේවා දැනගන්න ස්ටයිල්ස් වර්ග ඊට පස්සේ strapless අනේ එහෙම තමයි. Okay? Well, he hasn't read the message. We'll see. හොඳයි. මම දැන් තව මිනිත්තු කිහිපයකින් එයා සම්බන්ධ වෙයි. හොඳයි. මෙන්න මේ වගේ දැනගන්න shoes වර්ග. What is this one? මේකට මොකද කියන්නේ අපි? අපේ රටේ නම් භාවිතා කරන්නේ flip flops කියලා. ඒ වුණාට මේ නෑ slippers කියලා. නමුත් මේකේ හරි වචනේ flip flops. මේවට තමයි flip flops කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන slippers. මේවට තමයි slippers කියන්නේ. slippers. අන්න ඒ වගේ අපි වචන දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට ලෝකේ රටේ ලෝකෙට ගියාම ස්පෝර්ට්ස් වර්ග දැනගන්න ඕනේ. දැන් අපි යනවා මෙන්න මේකට කියන්නේ අපි බේස්බෝල් කියලා. හිමමත ලිස්සීමට කියන්නේ අපි ස්කීන් කියලා. මේ වගේ මොඩර්න් ස්පෝර්ට්ස් වර්ග ගොඩාක් අපි දැනගන්නට ඕන. මේ තමයි what is this sport? archery. archery කියලා කියන්නේ දුනු විදීමට. දුනු විදීමට කියන අපි archery කියලා. සාමාන්‍යයෙන් සුදු මහත්වරු නම් වෙලාවට එනවා කිව්වොත් එනවා. දැන් මැසේජ් එක බලලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඇවිල්ලා ඇති බලමු. He has read my message. Let me see. He will join in a bit, I think. Alright. He has read my message. I think he will join in a few minutes. Okay, let's continue. Alright. මේ sports වර්ග ටික බලාගමු. What is this sport? මේකට කියන්නේ අපි bungee jumping කියලා. This is surfing. Make surfing. This one is white water rafting. White water rafting. Okay? White water rafting. අනේ ස්පෝර්ට්ස් වර්ග තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු. Jamie, are you there? I think he hasn't joined yet. No. Okay, we'll see in a moment. හොඳයි, එයා සම්බන්ධ වෙනකන් අපි බලමු
අපේ movie එක බලලා චුට්ටක් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගමු මේ movie එක ආශ්‍රිතයෙන්. ඔයාලට මේ tenses 12 ඉතාම හොඳින් මම කියලා දෙනවා. ඉතාම හොඳින් කියලා දෙනවා. එතකොට මේ Jamie brother, are you there? Hello? Just a second. Waiting for you. Waiting for you. Okay. I'm logging in now. Okay, very good. He's joining now. Okay. Okay. Where is he? He's still logging. Okay, so feel free to ask him any questions. Okay, you can ask him some questions, but don't get nervous. Neither. Okay. Are there butterflies in your stomach? Are there butterflies in your stomach? You know the stomach එකේ butterflies ලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පොඩි බය ගතියක් තියෙනවද කියන එක. No, don't get nervous. You can ask him any questions, right? Right. හොඳයි අපි ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහුවොත් එහෙම ඔයා කොයි රටේ ඉඳලාද එන්නේ? ඔයා කොයි රටේද කියලා අපි අහන්නේ කොහොමද? හරි ලේසි. How to ask that? Where are you from? අපි ඉගෙන ගත්තා. Where are you from? Where are you from? ඊළඟට ඔයාගේ රස්සාව මොකක්ද? අපි ඒක අහනවා. What do you do? කියලා අහන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් for a living කියලා අහන්නත් පුළුවන්. What do you do for a living? What do you do? කියලා ඇහුවත් හරි. What do you do? එහෙම නැත්නම් what do you do for a living? ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් අහන්න පුළුවන් ඔයාගේ තාත්තා රස්සාවට මොකද කරන්නේ කියලා කිව්වොත් එහෙම අපි අහන්න පුළුවන් What is your father? What is කියලා ආපුවාම එතන අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට What is your father? ඒ විදිහට What is your father? Right. What is your father? Jamie, are you there? Not yet. Let me send one more message. I'm logging in now. Yeah. The students are waiting. Please make it quick. Okay. Right. Right.
what is your occupation? වෘත්තිය මොකක්ද කියලා අපි අහන්නත් පුළුවන්. නේද? What is your occupation කියලා අහන්න පුළුවන්. What do you do for a living? එහෙම නැත්නම් අපි අහනවා what is your bread and butter? Bread and butter කියලා කියන්නේ මොකක්ද? පාන් ගෙඩියයි butter එකයි නෙවෙයි. ඔයාගේ රස්සාවට මොකද කරන්න කියන එක අපිට අහන්න පුළුවන් ඒ විදිහට what is your bread and butter? Jamie, are you there? I'm there. Can you hear me, Bante? Oh, good morning. But I can't see you actually. Could you speak a little louder? Can you hear me now? Yeah, I can hear you, but I can't see you right now. You need the host. Okay, give me a second. Okay. There you go. Can you see me now? Yeah, I can see you. Yeah. Great. Okay, so how are you today, my friend? I'm very well, thank you. First of all, let me apologize for being late. Yeah, I'm not sure if you realize, but in my country, in Germany, it is 6 a.m. on a Saturday morning. So it is quite early, which is also why I look quite tired. But yeah. I told my students that it was nearly 5:30, 5 o'clock, or when I started this class. Yeah, yeah. But good to see you after a long time. How is everything? Yeah. Everything is fine, thank you. Okay. Yeah, right now in Germany it is summertime, so Okay. that means the sun is coming up very early. We are enjoying some nice weather, so we are happy because winter is over. Yeah, life is better at this time of year. All right, all right. Now, as you can see, there are 28 students in this class. I started this class actually 4 weeks ago. Yeah. Most of these students are university students, and some students work in offices, and yeah, somehow jobs. Yeah. Well, and if you could conduct a class today and something like an interactive lesson would be nice. Yeah, I would be happy to do so. I'm currently just trying to set up the lesson I prepared. Bante, do you know how I share my screen? Yeah, I think you should be given the host. Yeah. You better try. Or I'll make a phone call and let that guy know that. Exactly. I think I need to have permission to become host. Yeah. Yeah, I'm calling him. Oh, yeah, you know that everything. Okay. Okay. Okay, my friend, you will get the host in a few seconds. Perfect. Okay. By the way, we went on a pilgrimage to Polonnaruwa, yeah, the other day. Amazing. Yeah. And how was it? Yeah, it was fantastic. There were about 50 pilgrims. Yeah. And we worshipped all the places of veneration, especially the 8 places of veneration. Yeah. We had a lovely time. Okay, here we go. Now you can share anything you want. It seems like it, yes. Okay. One second.
Sorry, it's been a long time since I've used Zoom, so I just need a few minutes to get used to it again. No problem. Take your time. Do you practice meditation every day like you used to do? I'm trying to practice for at least 10-15 minutes every day. Yes, I remember everything that you taught me, Bante. Yeah. පුතේ ඔයාලට හොඳට ඇහෙනව නේද? ඇහෙන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවද? අපේ ජේමි කතා කරන ඇහෙනව නේද? නිසංසලා ඇහෙනවද? Yes, sir. Okay. Yeah. Everybody can hear you well. No problem. Okay, good. So I'm going to share my screen in a second, and the lesson today in preparation is going to be about feelings, emotions, and facial expressions. So what I'm going to do is call up an emoji on my screen, and I would like everybody to try and copy that expression. So I don't know, is it possible for students to open their cameras? ඔව් කැමරාස් ටික ඔන් කරන්න කියලා කියනවා පුතේ ලැජ්ජා වෙන්න එපා. හරිද? එතකොට මේ සර් කියන විදිහට කැමරාස් ටික ඔන් කරගන්න. දැන් මේ එහෙම ලැජ්ජා වෙන්න එපා. එතකොට මේ හොඳයි ඔන් කරගන්නවා දැන් මං වගේම. right. දැන් බය වෙන්න එපා මම තාම කැමරා එකට ගැලපෙන ඇඳුමක් ඇඳගෙන නැද්ද ඒවා මේවද එහෙම හිතන්න එපා. Okay නිසංසල good. Madhushika please turn on your camera. Priyanka, Sanduni, yeah, everybody, please turn on your Yeah. camera. Yeah, Taru. Good morning. Hello, everybody. Okay. Yeah, Right. the thing is, this will be an interactive lesson specifically focused on facial expressions. Oh. That is why it is useful for me to see your faces. මේක බොහොම හැමෝම සම්බන්ධ වෙලා කරන පාඩමක්. තේරුණාද? මේක මේ facial expression කරනකොට මූණෙන් ඒක පෙන්වන්න පුළුවන් නම් ඔන්න අපිට ගොඩාක් හොඳයි අත්‍තරම්. හරිද? මේ facial expression එක. Priyanka, Madhushika, yeah, I want you to turn on your cameras. Sanduni, yeah, don't be shy. Right. දැන් ලැජ්ජා වෙන්න බෑ. මේකෙන් අයින් වෙන්නත් බෑ. තරු දැන් ගොඩක් කට්ටිය තාම turn on කරලා නැහැ. මේක අනිවාර්යෙන් turn on කරගන්න කැමරා එක නැත්නම් මේ මෙතුමාට boring වෙයි ඈ. ක්ලාස් එකේ ඉන්න ළමයි කැමරා එකක්වත් on කරගන්න බෑ කියලා කිව්වොත් එහෙම. Okay. Okay, Madhushika. Okay, so sorry to interrupt, Bante. Okay. But for those who have already switched on their camera, I'm now going to share my screen. And as you can see, we have a certain emoji on the screen. This emoji represents a certain emotion. And I want to ask all the students who can see the emoji to copy this emoji, to pull the same face. That way I know they can see my screen. Okay. හොඳයි මේක emoji එක බලලා ඉවරලා ඒක තමන්ගේ මූණෙන් පෙන්වන්න කියලා කියනවා. එතකොට දැක්කා කියලා කියනවා. හරි මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? එන මූණේ hinaවක් තියෙන්න ඕන. hina වෙලා ඉන්න ඕන. තේරෙනවද? හොඳයි hina වෙලා ඉන්න ඕන. Right. Very good. So as I can see, most people are smiling. And now I would like to ask the students, can they tell me what emotion this represents? හොඳයි මේකේ It's possible to turn on the microphone, and if someone would like to answer, they can tell me which emotion this represents. මොන emotion එකද මේකේ පෙන්වන්නේ කියලා කියනවා. Happy. Very good. Perfect. This is a happy emoji. Now we will move on to the next one. Okay, and like with the previous one, I would like to ask students to copy this facial expression. මේක පෙන්වන්නම කියන මූණෙන්.
හොඳයි අපි කියනවා මොකක්ද? Sad. Sad, exactly. Very good. Okay, next one might be a little bit more complicated. But this one is actually suitable for both German summertime and the weather in Sri Lanka. So you don't have to pull the face, but can somebody tell me what this emoji represents? What he says? Yes, Priyanka? Yes? It wasn't very clear. Can you speak up a little bit? Oh, පැහැදිලි කියන්න හැමෝම. So hot. Hot, very good. Very good. And then moving further. Cool. Maybe you're not so used to this feeling in Sri Lanka, because usually the weather is warm. But if anyone has the answer to which emotion or feeling this might represent, please speak up. Yeah, but if you go to numeralia and you will have this kind of experience. Yeah, That's right. yeah. This is? Cool. Yeah. Cold, very good, very good. Okay, next one. First of all, I would like to ask students to copy this facial expression. Angry. Angry, excellent. Very good. Actually, maybe one of the students can tell me how you say angry in Sinhala. සිංහලෙන් කතා කියන්න. One more time. Taraha. Saraha. Oh. තරහා Is that ගියා. correct? Yeah, තරහා. Saraha gia. ඔව් තරහා ගියා. ඔයාට Okay, මතකද? so ඔයාට සිංහල මතකද දැන්? සිංහල දන්නවද? සිංහල දන්නවද මතකද? චුට්ටක් දන්නවද? ටිකක්. okay, I will try and remember that. And now we'll move on to the next emoji. What does this one represent? Cheerful. This one, if you look at his eyes, if you look at his tongue, I think he is more than just cheerful. Maybe someone else has another suggestion. I would say that this emoji is crazy. Crazy. Mhm. Bante, can you tell the students what crazy means in Sinhala, please? පිස්සු. Apissu, I remember. I hope that is not a rude word in Sinhala. Yeah. Okay, so that's that exercise over. Thank you. Well, 1 second. Now I will move on to the second part of the exercise. We have already seen happy, sad, hot, cold, angry, crazy. I want to ask the students if they can tell me any other emotions that they know. දන්න අනිත් ඒවා කියන්න ඔයාලා. මොනවද emotions? Unhappy. Yeah, unhappy is very good, because this is another way to say sad. It's a synonym for sad, and it's always useful if we have lots of words in our vocabulary. So we can choose different ones at different times. If you have already used the word sad,
then it is very useful to mix it up, to change it, to say something different. So unhappy would be perfect. Anybody else? Any other feelings or emotions? Tired. Was it tired? Naraji. එන්නේ නෑ පුතේ. හරියට. Excited. Excited, very good. Very good. Foolish. What was the last one? Disappointed. Oh, very good. Yeah, I'm impressed. Nervous. Timid. Excellent, excellent. So now what we will do is I will pick specific students based on the names I can see, and I will ask how they are feeling today. Is that okay, Bante? That's fine. Great. Go ahead, please. So first of all, I would like to ask Madhushika. Madhushika, can you hear me? ශිකා ඇහෙනව නේද? Yes, Madhushika. Madhushika, are you there? Okay, maybe Madhushika is feeling shy today, and that is why they are not talking with us. Or maybe they are embarrassed. But that's okay. We can ask somebody else. For example, Dinusha. Dinusha, can you hear me? Dinusha. Yes, Dinusha. Can you hear me? ගොඩාක් බය වෙන ප්‍රශ්න අහන්න එපා පුතේ, එකයි අහන්නේ. තේරෙනවද? ඔයාට අද දවසේ දැනෙන එක විතරයි අහන්නේ. Happy ද good ද මොකද එහෙම තමයි අහන්නේ. තේරෙනවද? Yes? Dinusha. Okay, maybe Dinusha is also feeling shy, or maybe they are just tired. But I can see, for example, that Priyanka's camera was switched on. Mm-hmm. Priyanka, can you hear me? Priyanka? Hello, Priyanka. Oh, ඔයාගේ ලොකු ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද අද කියලා විතරයි අහන්නේ. Priyanka. Hello? Okay, maybe I can open up the question. Priyanka, are you with us? Can you hear me? I'm so happy. Very good. Thank you for your answer. Why are you happy, Priyanka? Because we That's have. okay. Take your time. Sorry, Bante. I helped her. She can say because we have a foreign teacher today. Nisansala. Nisansala, would you like to share your feelings? Yes, I am very happy this class day. Moreover, about I could share knowledge for in teacher. We are very happy for your participation, Nisansala. Thank you. So I will open up the question to the rest of the students. If anybody has an answer, please feel free. How are you feeling today? Bante, how are you feeling today? I feel tired. Yeah, I'm feeling tired today. You know, yesterday I went to bed around 11:30,
Yeah, I had to do a few classes yesterday, so I'm still feeling tired. I need more sleep. Yeah, Oh, I can completely understand you, Bante. yeah, I am in a similar position. yeah. But Bante, maybe you can tell me a bit more about the students. Are they all in the same place or are they all over Sri Lanka? Where do All of they come from? Yeah, they come from the different parts of our country. Yeah, some students join from Colombo, Kandy, and yeah, different parts. Oh, wow. Yeah, So this class is being broadcast island-wide. yes, that's right. Okay, very nice. Mhm. So we are still on the subject of emotions. Some people already mentioned the word disappointed. It Mhm. seems as though some of the students are a little bit shy this morning. Filipino. Now, now I wanted to ask if someone can help me explain a few other emotions. For example, what does the word jealous mean? Oh, jealous Jealous. jealous කියන එකට මොකද්ද සිංහලෙන් කියන්නේ අපි? Irish. ඊර්ෂ්‍ය ඊර්ෂ්‍යා ඊරිසියා. ඊරිසියා. Okay, but if possible, I don't just want to hear the sing hello word. I would like the students to explain to me in English what jealous means. If they are struggling, maybe Bante is able to help. But if anyone can raise their voice, I would be very happy. What does jealous mean? Can you describe it? Can you explain it? විස්තර What's කරන්න this පුළුවන්ද? feeling? jealous කියන එක මොකක්ද කියලා සිංහලෙන් කියන්න මම ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා කියන්න. මොකද්ද jealous කියලා කියන්නේ? Jealous. Yes. Jealous. Come on. Bante, maybe you are able to explain. Yeah. Angry and Hate. unhappy. Yeah, angry and unhappy because you don't get what you expect. Yeah. I would say this is more like disappointed, but jealous is actually when, for example, you see that your neighbor has a bigger car Mhm. or has a beautiful wife Mhm. or has a successful career, and you are thinking negative feelings towards that person because you are thinking, oh, I am jealous. I wish I had the things that they have. So actually, it's a very negative emotion and one that we should try and avoid. But unfortunately, a lot of people are suffering from jealousy. So effectively, it is the feeling of wanting what somebody else has. This is jealousy. Mhm. Okay. Another feeling or emotion that I wanted to ask is stubborn. Can anybody tell me what stubborn means? I see that Nisansala has shared her meaning of jealous, feeling or showing envious resentment of someone or their achievement. Excellent. This is perfect. Very good. Thank you. Yeah, that's exactly the definition I was looking for. හොඳයි දැන් එහෙනම් stubborn කියන එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා? Stubborn, exactly. I will write it in the chat in case anyone is not sure how to spell Stubborn. Can anybody tell me what stubborn is meaning? If you do not want to speak, feel free to also type in the chat. Stubborn. That's right. Does anybody have any ideas? Stubborn.
stubborn කියලා කියන මොකද්ද? මම කියලා දුන්නා. Yeah, a short while ago. Can't hear very well. Please speak up. Murandu. Yeah, in Sinhala it is called murandu. Yeah. Okay, Murandu. And can anyone offer an explanation of what this means? Even in Sinhala, and maybe Bante is able to translate. සිංහලෙන් හරි කියන්න මම කියනවා එතකොට. දෙමව්පියෝ කියන දේ දරුවන් අහන්න නැති වුණාම වගේ අවස්ථාවලදී ළමයි අර මුරණ්ඩු කියන එක පේනවා අමුතට. Hard to convince or persuade or move. Exactly. Yeah. Exactly. So if somebody does not want to do something and they are refusing to change their opinion about doing that thing, then you could say that they are stubborn. Holds on to a view or an attitude, refusing to change to the point of being unreasonable. Excellent, excellent. And in my culture, in English, if we say that someone is stubborn, it's a bit rude, but actually we are comparing them to a donkey. You can say they are stubborn as a mule. එතකොට මේ ජේමිගේ රටේ එංගලන්තේ ඇත්තටම කාට හරි ස්ටබර්න් මුරන්ඩු කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒක අපි කියන අදහස් කරන්නේ ඒක අසිෂ්ට වචනයක් විදිහට තමයි. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නිකන් අර ඩොන්කි කෙනෙක් වගේට තමයි නේද? බූරුවෙකුට වගේ තමයි සමාන කරන්නේ. ඔව්. So I think we already had this suggestion when we were talking previously, but can anybody tell me what nervous means? Nervous. Nervous. And I would be happy if students are able to talk, because this is the best way to learn. If we practice speaking, then we are going to improve every day. So if anyone wants to turn on their microphone, try to explain the definition of nervous, I would be tremendously happy. And there is no need to worry about making mistakes, because it is only through making mistakes that we learn something. So if anyone is brave enough to switch on their microphone, actually there is no need to be nervous. බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියන්නේ කාට හරි කෙනෙක් බය නැතුව මේ මයික් එක ඔන් කරලා එහෙම කතා කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. right? වැරදි වීම සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම අතින් වෙන දෙයක්. තේරුණාද? ඒක ගණන් ගන්න නැතුව කියන්නේ. nervous. It is feel like fear or like something. Very good, exactly. Like fear. Thank you for your answer. I would say it's a mild version of fear. So if we have a scale of different levels of fear, at the very top of the scale, you could say something like terrified. And then below that, you can say fear, scared of something. And a little below that, we could say nervous. So you are not terrified, but you are not very excited or looking forward to something. For example, if you have a test at school, or if you have to hold a presentation, if you have a meeting with your boss, then you might feel a little bit nervous. And if you are nervous, maybe your body will have a certain reaction. Maybe there are some physical side effects to being nervous. And I'm wondering if the students are able to tell me how their body might feel, or what might happen with their body if they are feeling nervous. Does anybody have an answer? Yeah, nervous වල ඉන්නකොට කොහොමද බොඩි එකට ශරීරයට දැනෙන්නේ කියලා අහනවා මෙතුමා. මොන වගේ දෙයක්ද දැනෙන්නේ? I don't think we heard anything from Gitani. Is that pronounced correctly, Gitani? Yes.
Gitani, do you have an answer? Don't be nervous. Don't be shy. අපිට ප්‍රශ්නේ දැනෙනවා නේද? එහෙනම් මොකද කියන්නේ අපි? ප්‍රශ්නේ දැනෙනවා නම් මොකද කියන්නේ? Or any other students, if you would like to jump in with your suggestion. Like I say, I'm very happy to hear your voices because practice makes perfect. The only way you will learn is by trying for yourself. Or if somebody is too nervous to talk, maybe they can tell me why they are feeling nervous. Open question. ඕනට එඩිය නර්වස් වෙන හිටියොත් ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මොකද ශරීරෙට දැනෙන්නේ? අපි දන්නවා ප්‍රශ්නේ ගතියක් දැනෙනවා. Hots. Come again, sorry. කියන්න පුතේ. Feeling? Like Feeling. Diana. I'm having some problems hearing. Maybe you can type your answer in the chat. That's also fine. ඔව් ටයිප් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම්. Okay? Hot, exactly. Feeling hot. Very good. So you might find that you are sweating. Maybe your face is going red. You might hear your heartbeat pumping in your ears. A common symptom of nervousness is that your hands become sweaty. You might feel moisture on your palms. Maybe part of your body will start to shake. These are all symptoms of nervousness. And I think this is something we can all relate to. At some point in our lives, we are all feeling nervous to some degree. Exactly, Ms. Ansala, our body releases stress hormones. This is natural. It is part of the fight or flight reaction that as we were evolving as animals, sometimes we are in danger. We either have to stay and fight, confront the danger, or we have to run, we have to flee. Fight or flight. Stammer, exactly, and being hot. But stammer, this is a very useful word. Would somebody like to explain to me what stammer means? Stammer කියන එකේ මොකද්ද පුතේ සිංහල තේරුම? ගොත ගහනවා. Yeah. Yeah. Can't talk freely. Yeah. So it might mean that you are talking like this. Yeah, it's normal. It's normal. If you are struggling, if you are nervous, if you are excited, sometimes it's normal to stammer. Yes. Okay, so that's enough about different adjectives. I would like now to show how certain facial expressions can mean different things in different cultures. For example, when I first came to Sri Lanka 6 or 7 years ago, I arrived at the airport in Colombo and I wanted to take a tuk-tuk. So I asked the driver, is it possible to take a tuk-tuk? And this was his reaction. I was a bit confused. Can anybody tell me what this expression means in your country? ඒ ප්‍රකාශය මොකක්ද අදහස් කරේ කියලා අහනවා. Yes. It means yes, exactly. But I was a bit confused because in my country, this means yes, and this means no. So when I saw this, I didn't know what was happening. I was very confused. It took a while for me to realize he was saying yes. But then he told me it was 500 rupees, so I said no, thank you.
Okay, so that's one example of how different expressions can mean different things in different cultures. We have one expression in England. I don't know if it's the same in Sri Lanka, but if I do this, called tutting, can anybody tell me what this might mean or might signify? Which emotion am I trying to represent if I say it? Don't care. I didn't catch that. Banti, did you hear? She says, don't care. Not so much don't care. That's a good answer, but it's more like being annoyed or, yeah, being annoyed or impatient. You might say, but here we have another cultural difference. For example, my partner comes from Turkey. And in Turkey, when you do this, it does not mean you're annoyed or you don't care, but it just means no. So sometimes I am asking a question. Oh, my darling, would you like a tea? She will say, and it is not because she is annoyed. It is simply because she doesn't want a tea. So this is useful information because if you meet somebody from another country, it is helpful if you speak their language, of course. However, sometimes you will not speak the same language, and facial expressions or gestures can be important. For example, but we have to be careful because even if we are trying to use facial expressions or gestures, sometimes these gestures have different meaning in different cultures. So just be careful. Okay, I think that was most of the content I have on this subject, but I wanted to ask Bante, maybe we can just open the floor for the next few minutes. If students want to ask any questions, I'll be happy to answer them. What do you think? Yeah, I think that'll be good. Yeah. So now, does anybody have any questions about my personal life or life in Europe? I'll be happy to hear your contributions. අහන්න පුතේ ඕන පොඩි පොඩි ප්‍රශ්නයක් හරි කමන්නේ අහන්න. ඒක තමයි මෙතන බය නැතුව අහන්න ඕන. Yes. Jayasekara, you can ask a question. Is it possible to go to England for a PhD program? Now, there are numerous programs available. In order to apply, it is necessary to check certain websites. I will maybe be able to post a link in the chat afterwards. Theoretically, it's possible. However, it's important to remember that you need the necessary qualifications. And in England, PhD, master's, or even a bachelor degree, it's costing a lot of money. So they have to investigate funding opportunities. But I would say the most important thing for being able to travel to England to study is first reach the necessary level of English. So this should be your main goal. Practice English as much as possible, and there is no reason that you cannot go to England to study. One thing I should warn you, however, in England, the weather can be very cold, especially in the winter time. For example, this winter, it was minus 20 degrees sometimes. රින විස්තර කියන්නේ හිතා ගන්න පුළුවන්ද නේද? No problem. තව අහන්න පුතේ. Any other questions? Hasini?
ජයසේකර බැරි නම් මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. පුතේ ව්‍යාකරණ ඒවා මේවා ගැන හිතන්න එපා. වැරදි වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතුමත් කියන්නේ ඇත්තනම වැරදි තියෙද්දි තමයි අපි මේක හදාගන්නේ. වරදින් නැතුව කවදාවත් ඉගෙන ගන්න බෑ. Okay? Feel free to ask questions about any subject. අහන්න පුතේ ඕන එකක් ගැන අහන්න. For example, I would be interested to know what each of you are doing in your daily lives. Ante has told me that some of you are students, some of you are working. For example, if I ask Hasini, what is your occupation? Do you study or are you working? Hashini, studying or working? And again, please don't be shy or nervous, words that we practiced in the class, What because about it's very important to practice speaking. Study, okay. And Hasini, what do you study? Which subject? Sir, first off, thank you so. Hello. Sir, first off, Struggling thank to hear you. very much. I will very happy join with us today. I will hope next day you join with us. I was also very happy to join, so thank you for your participation. And yes, look forward to seeing you another time. Okay, we got 5 more minutes. Feel free to ask him more questions. What about Geetani? අහන්න බැරි නම් මෙතන මීටින් chat එකේ ඔයාලා එක සඳහන් කරන්න. No? No? Rande, do you have any questions you would like to ask? Yeah. Can we know about your occupation, or it's a personal question, don't worry about it. So actually, thank you for your question, first of all. It's nice to hear somebody's voice. As Bante knows, I'm working as a translator. So even though I'm from England, I'm living in Germany, I can speak both languages. And for a long time, I have been freelance translator. So my clients send me documents which are in German. And then I have certain specialized software which I'm using to help me translate the documents into English. And then I send them back again. So I'm translating anything actually. It may be instructions on how to install your new television, or it may be a poem, or it may be information about dog food. Really, it can be anything. So you could say that I am learning a lot of sometimes useful information, but often information I'm learning is quite useless. Thank you for your question. Okay, thank you. Hello. Hello, Ms. Ansala. How many language you can speak? So I would say I can maybe speak 5 languages.
For example, in German, I am fluent. English is my mother tongue. Je peux parler un peu de français, so I can speak a little bit of French. Y hablo un poco español, a little bit of Spanish. And in Sinhala, I can remember a few words and phrases. For example, kahomade. But Kahomade, it means, how are you, right? but Guinea the. Oh, I taught you Are many. you? Yeah. Many words. Yeah, a long time ago. You don't Are you tired? Hungry. But Guinea the hungry. Yeah. I'm hungry. Yeah. Uh-huh. Previously, I was able to speak a bit more Sinhala, but it's been 3 years since I was in Sri Lanka now, and unfortunately, I have forgotten. But yes, can anybody in the chat speak any other languages apart from Sinhala or English? This is the final question for today, so if anyone could share with me their knowledge of other languages, I will be very impressed. Can you speak Tamil? No? Does anybody know any words in Tamil? I can speak a little Tamil. I can speak a little Hindi. Yeah. Uh-huh. Yeah. Please teach us something in Tamil, Bante. We would be happy. Yeah, I can tell you, but நீங்க பேசுறீங்க, நீங்க சொல்லுங்க. Yeah. எப்படி சுகம்? Yeah. நல்ல சுகம். Yeah. I can speak. What does this mean? Yeah. How are you? Yeah. Very well. Thank you. Yeah. Something like that. Yeah. Okay. So if nobody else has any questions, here we go. Do I like to speak Sinhala? Oh. I like to speak Sinhala very much, but as I say, I have forgotten a lot of the words. For me, speaking, somebody is studying Japanese. Konnichiwa, arigato. But I think that Japanese must be very difficult because in order to learn Japanese, you have to learn an entirely new alphabet. Is that right, Nisansala? Arigato gozaimasu. What does this mean? Arigato means goodbye, I think. Sansala? Thank you. Arigato. Correct. Okay, so I will also say thank you. Maybe that is a good note to round up the lesson, Bante. What do you think? Yeah, that was a fantastic lesson. I think everybody was pleased to listen to your voice, and everybody enjoyed the class today. Yeah, and yeah, it was very everybody was happy to have you in this class. Yeah, looking forward to seeing you one more time in our class with a different lesson. I would be happy. Yeah. I would be happy. Okay, so thank everyone for participating. Sorry again that I was late. Next time I will try to be punctual. But yeah, I wish you all a lovely day, and yeah, hope to see you again soon. Yeah, thank you very much, Jamie Malli, and yeah, take care and have a great day. Thank you. Goodbye. Okay, bye. Okay, I will wind up the. Okay, could you end the meeting now? You are the host. I can end. Okay. All right. Goodbye. Bye.